Optimization. وراح نحل هذه المسألة. طبعا مسألة مهمة ومتكررة في الامتحانات overall. خلينا نشوف كيف نتعامل مع هذا النوع من المسألة. هنا يا أصدقاء نخبي هذا الجزء ليس من السؤال. طيب a three-sided fence is to be built next to a straight section of river which forms the fourth side of rectangular region. يعني عندنا سياج فنس، طبعا سياج بدنا نبنيه على نهر مستقيم، بحيث النهر راح يشكل الجهة الرابعة لهذا المستطيل، يعني rectangular shape rectangular region. There is 96 feet of fencing، يعني كمية السياج المتوافرة هي 96 feet available. Find the maximum enclosed area. This is very important. Find the maximum enclosed area and the dimensions of the corresponding enclosure. يعني بدنا نوجد أبعاد ومساحة هذه القطعة المستقيمة. خليني بس أرسم. طبعا هذا السؤال كثير مشهور. يعني عندي ريفر بهذا الشكل ستريت، وهون طبيعة الحال في عندي 96 feet of fencing، وبدنا نعمل like يعني rectangular region، يعني مستطيل بهذا الشكل بجانب هذا النهر. فقط راح نضع السياج على هذا المكان. زي ما انتم عارفين طبعا ممكن إذا أعطينا 3 أشخاص نفس السياج، كل واحد يعمل let's say أرض مختلفة الشكل، أو يعمل rectangular region مختلفة الشكل وبنفس طول السياج. وطبعا الاريا هون تختلف عن الاريا هون، تختلف عن الاريا هون. الفكرة هي انه انا عندي 96 فيت من هالسياج وبدي اعملهم جنب نهر، بس بدي اعمل تسييج ل3 جهات، وجهة بيكون عليها النهر اوف كورس. كيف لازم اختار let's say this x and this y and this x، يعني to get the maximum area ever. لا يوجد امامك حل الا تشتغل بالكالكولس بالاوبتمايزيشن حتى تعرف كم لازم تكون اكس وكم لازم تكون واي، وتكون متاكد انك فعلا سيجت اكبر قطعه مستطيله الشكل. خليني ارسم هون مره ثانيه. بطبيعه الحال عندي هذا ريفر بهذا الشكل. طبعا قدراتي على الرسم ضعيفه نوعا ما، ولكن راح احاول. Okay, this one it will be x, this one x and this one y, or you can switch y and this one x. هذا ما بيأثر في شيء، وهذه هي الريجن اللي راح نعمل لها الاريا. طبعا هون as you know students, let the area equals a and a equals length times width، يعني y times x أو x times y. هذا ما بيأثر علينا في شيء. إذا يا أصدقاء بداية نعمل جراف رسمة بسيطة تعبر عن المسألة. then we locate طبعا إنه عندي this is variable this variable this is variable. هلا ما في داعي تعمل إنه this is x y z، ما في داعي تزيد الفاريبلز. مهمتنا إنه نقلل الفاريبلز. So if this one x, this one supposed to be x and this is y. وبأكد إنه بإمكانك تعمل this y and this one x. It's not affected at all. And here students, as you know, I have 2 variables and my mission is to make this with 1 variable only, and in order to do so I need like something to support to help in this task. وكلنا نعلم أن طول السياج equals 96، وفي هذا شيء في غاية الأهمية. تذكر معي بأن السياج من هذه البوينت to this point then to this point then to this point، والسياج هو 96. بمعنى أنه if I add 2x to
y it will be 96 تساوي هذه كلها طول السياج. ومهمتي الآن انه اعمل هذه الايكويجن اما على شكل x equals او y equal. طبعا it's much easier to make it y equals so I will shift 2x to the other side, so I have here y equals 96 minus 2x. الآن يا أصدقائي وكما ترى معي أنه راح أبدل y اللي موجودة هون، لاحظ راح أبدلها بماذا؟ راح أبدلها فقط ب 96 minus 2x. خلينا نشوف كيف تصبح شكل هذه الإيكويجن. راح تصير 96 minus 2x instead of y times x اللي موجودة هون أصلا. Then I will distribute this x to be multiplied by 96 and by 2x. Then a equals 96 x minus 2x squared. ومن هنا تصبح المسألة سؤال زي اللي تعلمناه في الماكسيموم and minimum value. How to maximize a, how to maximize this function. Firstly I will find a prime equals 96 minus 4x. Then I will assume 96 minus 4x equals 0. I can shift minus 4x to the other side. 96 minus equals 4x. Then I will divide by 4 then x will be automatically what? I can eliminate this with this, and 96 divided by 4, sorry, 96 divided by 4, 24. So this is 24. المسألة بصراحة ما عادت ذات أهمية، بإمكاني أستغني عنها قليلا وخلونا نكمل الحل. So الآن يا أصدقاء on the number line I will locate 24 and this is a prime which is 96 minus 4x, and I will make sure إنه فعلا هذه ال 24 maximize a. لاحظ maximize هذه الاريا أو whatever it is. راح نختار عدد أكبر من 24 وليكن مثلا 25 and plug in here. So عندي 96 minus 4 times 25 أو 26 أي شيء بدك إياه, and it is negative here and something less than 24, let's say 23 and it is positive. And now students, as you observe the original function a increase till this point, then decrease otherwise. So increasing, decreasing, then we have here maximum. فعلا أن هذه ل 24 maximize a. إذن x equals 24 and y equals, to find y I will go back to this one highlighted by yellow. It's 96 minus 2 times 24 or 2 times x firstly, then plug in x to be 24, then 96 minus 2 times 24 and 2 times 24. Okay, delete, then 2 times 24, it is, sorry, 48. Then y equals 48. طيب إذا حتى فعلا يكون أنت قادر على أنك تعمل أكبر rectangular region, this one supposed to be 24, this one supposed to be 48, and this one supposed to be 24. أي اختيار ثاني لهذه الدايمنشنز راح يأثر على الاريا، ما راح تطلع
as like maximum as you desire. طيب الآن السؤال إذا بنرجع بيقول لي إنه find what? Find the maximum enclosed area. لسه ما أوجدنا الاريا. Then نكتب هون A equals x times y يعني 24 times 48 which is 24 times 48 1152. This is the maximum area. Then find the maximum enclosed area and the dimensions of the corresponding enclosure. طبعا الدايمنشنز أوجدناهم 24 and 48. اهتموا رجاء بهذه المسألة، مسألة متكررة ومهمة ومن الأسئلة المشهورة جدا على موضوع الاوبتمايزيشن. واسمحوا لي بعد ذلك يا أصدقاء إن نحل هذه المسألة. راح نتعامل مع إنه find the point on the graph of the function that are closest to the given point. عندي f of x equals x squared and 0 4. ابقى معنا وتابع الحل وشكرا.